बाकीचे कुठे गेले? फक्त तुम्ही 3च आहात का 9th ला? 3च जण एनरोल झालेत. 8th चा नाही ना क्लास, आता 9th चा क्लास आहे. हॅलो मानसी. ओम, तानाजी, तुम्ही 9th ला आहात ना? ओके मानसी, यू आर ऑल्सो फ्रॉम 9th स्टँडर्ड, राईट? All are of 9th standard student. Okay, so from today we will start your next standard, that is the 9th standard. Okay. मयुरी मॅडम, आवाज येतोय माझा? येस मॅम, येतोय. हा, सध्या काय आहे, शाळा वगैरे सुरू नाही झाल्यात ना, त्यामुळे मुलांची अटेंडन्स जरा क्लासमध्ये कमी आहे. आपण सुरुवात करूया ठरवल्याप्रमाणे. जरा बेसिक्स वगैरे त्यांचं घ्या तुम्ही, आणि आणि मग नंतर आपण जसं नेक्स्ट वीक मध्ये वगैरे वी होप की बाकीची मुलं पण जॉईन करतील. ओके, आज पहिलाच क्लास आहे आपला या वर्षीचा 9thचा, तर तो आपण कंटिन्यू करूयात. ओके ओके मॅम. ओके मॅम. So guys, we have to start the new standard with new hope, with new energy. Okay, नवीन स्टँडर्डला आलो आहोत आपण, तर आपल्यामध्ये कशी एनर्जी पाहिजे, राईट? नवीन नवीन बुक्स, नवीन चॅप्टर्स, ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर न्यू स्टँडर्ड. सगळे इंटरेस्टेड आहात 9th साठी? आर यू इंटरेस्टेड? येस. So let's start with our first chapter of 9th math part 1. Okay, तुम्ही सिलेबस बघितला का 9th चा? मॅथचा सिलेबस कोणी बघितला? कोणकोणते चॅप्टर्स आहेत तुम्हाला, काय काय कंटेंट आहे त्यांच्यामध्ये, बघितलंय कोणी? नो. बुक्स आहेत का तुमच्याकडे सगळ्यांकडे? ओके, मानसीकडे आहे वाटतं बुक, ओमकडे नाहीये. ओके, खूप सोपा सिलेबस आहे तुमचा. फर्स्ट चॅप्टर तर सेट आहे. मी स्क्रीन शेअर करते. इज माय स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? ओके, ओके, डाउनलोड केलेले आहेत का तानाजीने? ओके, ज्यांच्याकडे नसतील त्यांनी डाउनलोड केले बुक्स तरी चालतात. ओके, डाउनलोड करून तिथून स्टडी करायचा, नो इश्यू, नो प्रॉब्लेम. ओके, हे बघा, हे तुमचं आहे 9th स्टँडर्डचं मॅथ पार्ट 1चं बुक. ओके, मी तुम्हाला त्याचं कव्हर दाखवते. हे बघा, 9th मॅथ पार्ट 1. ओके, सो हे बुक तुम्हाला रिफर करायचं आहे थ्रू आउट द इयर. ओके, हे बघा तुमची इंडेक्स. तुम्हाला 9th स्टँडर्डला कोणकोणती चॅप्टर्स आहेत बघा. सेट्स आहे, सेट्स म्हणजे जो आज आपण घेणार आहेत चॅप्टर डिटेल्स मध्ये. ओके, त्याच्यानंतर रिअल नंबर्स आहे, त्याच्यानंतर पॉलिनॉमियल्स आहेत, रेशो अँड प्रपोर्शन, linear equation in two variables, financial planning and statistics. So there are 7 chapters in the math part 1. Okay, so it is very easy syllabus for you guys, and I hope you will be comfortable with me. Okay, काही समजलं नाही तर मला लगेच विचारत जा. ओके, माझा आवाज येतोय ना? ओके, सो काही डाऊट असला तर लगेच मला चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकायचा, किंवा तुम्ही माईक अनम्यूट केला आणि अनम्यूट करून तुमचे डाऊट विचारले तरी चालेल. ओके, डाऊट विचारायला घाबरायचं नाही. काहीही नसेल समजलेलं तरी लगेच परत एक्सप्लेन करा असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, सो कोणताच डाऊट राहायला नको तुमच्याकडे. सगळे डाऊट क्लिअर झाले पाहिजे, बिकॉज तुमचं 9thचं बेसिक, 9thला बेसिक असतं 10thचं. ओके,
सो 9thचा सिलेबस किंवा 9thचे टॉपिक जर तुमचे क्लिअर असतील तर तुम्हाला 10th स्टँडर्डला प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो 9th स्टँडर्ड वर फोकस करा. 9th स्टँडर्डचे प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक टॉपिक क्लिअर झाला म्हणजे तुम्हाला 10thला बेसिक तुमचं क्लिअर असेल आणि त्यामुळे तिथं प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो आपण फर्स्ट चॅप्टरला स्टार्ट करूया. करायचं मग स्टार्ट. आर यू रेडी? ओके मानसी. ओके तानाजी. Only 2. Okay, so our first chapter is sets. So anybody know what is exactly sets? तुम्हाला काही आयडिया आहे का सेट्स बद्दल? 8th ला होतं का तुम्हाला सेट्स? नव्हतं का? ओके ओके, सो इट इज न्यू टॉपिक फॉर यू, राईट? सेट्सचं काहीच बेसिक तुम्हाला झालेलं नाहीये ना? ओके, सो आय विल कंटिन्यू. सो सेट्स, गाईज, ऍक्च्युअली सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. बघा, आपल्याकडे डेटा असतो, त्याचं कलेक्शन असतं, राईट? सो सेट काय असतात? सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, राईट? एक्झाम्पलने कळेल तुम्हाला. आता इथं बघा, ही की आहे, की. इथं ओनली वन की नाहीये, इथं किती की आहेत? आय थिंक 3 or 4 कीज आहेत. आय थिंक 1 2 3 4. सो हा काय कीजचा एक सेट आहे, हे कीचं एक कलेक्शन आहे, राईट? ह्या एका राऊंडला या 3 कीज आपण तिथं वुड केल्या आहेत. ओके, सो हा काय एक सेट आहे कीजचा, राईट? सो कलेक्शन ऑफ डेटा म्हणजे हा काहीतरी डेटा आहे, त्याचं कलेक्शन आहे, म्हणजे हा झाला सेट्स. त्याच्यानंतर बघा, इथं थवा आहे, पक्ष्यांचा फ्लॉक, राईट? हा पण एक काय झाला? सेट झाला. नंतर पाईल ऑफ नोटबुक्स, नोटबुकचा गठ्ठा आहे इथं. ओनली वन नोटबुक नाहीये इथं, 1 2 3 4 5 नोटबुक्स आहेत, राईट? So it is also the set of notebook, right? Here collection of number up to infinity, dot म्हटलंय ना, म्हणून collection of number up to infinity, 1 2 up to 12 and then dot, that means up to infinity. So exactly what is set is the collection of data, right? Also, suppose we consider the 7 days of week. What is set? Okay, so definition. Set is the collection of data, right? Set is the collection of data. समजली आहे सेटची डेफिनेशन? सेटच्या डेफिनेशन मध्ये कोणाला काही डाऊट? Okay, so what is set? Set is the collection of data, right? For example, we take the example of natural numbers. Anybody tell me what are the natural numbers? Who tell me what are the natural numbers? नॅचरल नंबर्स कुठून स्टार्ट होतात बरं? 0 पासून की 1 पासून? 1 पासून. ओके, सो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी आर दी नॅचरल नंबर्स, राईट? सो इफ वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल नंबर्स, it is also a set. Suppose we denote a is equal to 1, 2, 3, 4 up to infinity, right? That means we don't know the last natural number, right? So the a is the set. A is the set. A is the set of natural number. A is the
set of natural numbers. So this is one example. इथे बघा आता सेट डिफाइन करताना काय केलंय आपण, हा ए हा एक सेट आहे, राईट. सेट डिफाइन करताना काय करतो आपण, कर्ली ब्रॅकेट यूज करतो. सेट मधले इलेमेंट हे या कर्ली ब्रॅकेट मध्येच लिहितो आपण. ते राऊंड ब्रॅकेट मध्ये नाही लिहत, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये पण नाही लिहत. ते फक्त कशात लिहितात, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहितात. सो सेटचा हा रूल आहे, सेट मधले इलेमेंट हे कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे, राईट. आणि प्रत्येक इलेमेंट हा सेपरेट कशाने करायचा, कॉमाने करायचा. हे बघा इथं आपण हा जो नॅचरल नंबरचा सेट लिहिलाय याच्यात कर्ली ब्रॅकेट यूज केलाय आणि प्रत्येक नॅचरल नंबर हा कॉमाने सेपरेट केलाय, 1, 2, 3. सो दीज टू आर द रूल्स ऑफ डिफाइनिंग अ सेट, राईट. समजलंय, सेटचे रूल समजले. ओके, वेलकम मनीष. समजलाय. ओके. सो मनीष तू उशीर आला म्हणून मी परत एकदा सेटची डेफिनेशन सांगते. सो सेट काय असतो, सेट हा एक, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, सेट हा कलेक्शन असतो डेटाचा. सपोज दीज आर दी अवर 4 नोटबुक्स. ओके, these are our 4 notebooks. So it is a collection of notebooks. So it is called as a set of notebooks, right. Suppose we take another example, b, like b is equal to 7 days of week. 7 days of week. So what are the days in a week? 7 days. So how we define a set? So b is equal to, in curly bracket, 1 minute. So in curly bracket, what are the 7 days of week? Sunday, comma Monday, comma Tuesday, comma Wednesday, comma Thursday, comma Friday, and last one is Saturday. So 7 days of week is also a set, right? It is a set of 7 days. So it is also a set. 7 days collection, right? It is a collection of 7 days in a week, right? So it is also a set. कळलंय. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल कळलंय प्रत्येकाला. Okay. Now the next example, like 7 days in a week, we take as 30 days in a month, right? आपण अजून नेक्स्ट एक्झाम्पल काय घेऊ शकतो, 30 days in a month. 30 days in a month. Okay, 30 days in a month. That means suppose we denote this set of these 30 days by a. So a is equal to, in curly bracket, 30 days in a month म्हणजे 1, 2 up to 30, right? So this is also a set. Okay, done with set. Yes or no?
Are you done with set? Okay. So write down in your notebook this the definition of set and then this one example. Write down fast. Set. Give the heading set. Okay. Then definition is equal to set is the collection of data. Then write down this example 1. 1 a is equal to 1 2 3 4 up to infinity. A is the set of natural number. Write down up to this. लिहिताय ना? आर यू रायटिंग? हॅलो, हा तानाजी. Yes, ma'am. Okay. Write down up to this, then call me. Tell me. Then this next example. Write down first one, then next one. 7 days of week. Up to this. Don't forget to give comma. Okay. Between two components of sets, elements of sets. Okay. So done with two example. Have you written it? झालंय का लिहून? Okay. Now the next. Tell me. Is whole number is this set? Suppose I write C is equal to 0, 1, 2 up to infinity. It's set or not? Tell me. Set, ma'am. Yes. Set. Why? Because it is a whole number set, collection of all whole numbers from 0 to infinity. Okay. And these whole numbers are separated by commas and they are in a curly bracket, right? So this is a set. Write down this example also. This is a set. Third example. Okay. Then like whole number, natural number, the collection of integer numbers is also a set. Okay. So these are the sets concept. Like also human, suppose there are the human beings, suppose there are 3 to 4 human beings. Okay, so this is also a set of human beings, set of lions. Okay, so set is the collection of data, right? Next one. Here n is equal to 1 to 3 up to infinity is the set of natural number. W is equal to 0, 1, 2, 3 is a set of whole numbers. I is equal to infinity to minus infinity to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 up to infinity is a set of integers. Q is a set of rational numbers. R is the set of real numbers. Okay. So this is all about the sets. Now there are two methods of writing the sets. How many methods? Two methods. One is the listing method, which is also called as a roster method, and another one is rule method, which is called as a set builder form. Okay. So, hello, is there any doubt? No, ma'am. Okay. So how many types of
how many methods of writing the sets? There are two methods. First one is a listing method, which is also called as a roster, and second rule method, which is also called as a set builder method, right? So what is listing method? So in a listing method, in this method, we write all the elements of a set in curly bracket. Each of the element is written only once and separated by commas. Okay, we done with the rules of sets. What are the rules? First rule is we close the all elements of set in the curly bracket, right? And second rule is we separate the elements in a set by comma, right? So these two are the rules of sets. So in addition to that, we have to add one thing in the listing method. Each of the element is written only once. Suppose I give the example of suppose this example, the set of odd numbers between 1 and 10. Okay, set of odd numbers between 1 and 10 can be written as. So what are the odd numbers between 1 and 10? Between म्हटलंय म्हणून 1 येणार नाही, right? So 3, 5, 7, 9, right? And or त्यांनी or म्हटलंय बघा. इथं काय असतं लिस्टिंग मेथड मध्ये त्याची ऑर्डर मॅटर करत नाही. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. If we write 3, 5, 7, 9, it is also correct. And if we write 7, 3, 5, 9, it is also correct. Or if we write A is equal to like this, in any manner, in any order, because here order is not important. Okay. So if we write like 5, 9, 7, 3, it is also a set of odd numbers between 1 and 10. So what is listing method or roster method? Listing method or roster method is the method in which elements of a set in a curly bracket, each of the element is written only once and separated by commas, and the order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of the set, right? So how many things are in a listing method? What are the important points? So write down with me. Methods of set. Write down. Is my handwriting is visible? कळतंय का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay. Methods of writing sets. How many methods there are? There are the two methods. Okay. So now we will discuss the method number 1. Okay. Give the heading methods of writing sets. Then first one is the listing method. Listing method or roster method. Okay. So what are the important points in this method? First point, first point, we write all the elements of a set in curly bracket. Write down this point in this method. मी आता ज्या लाईन्स अंडरलाईन करते त्या तुम्ही त्या लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहायच्या आहे. ओके. सो राईट डाऊन. We write all the elements of a set in curly bracket. Write down. This is the first point. Okay. Then second point, each of the element is written only once
and separated by commas. Then third point, the order of an element is not important, but it is necessary to write all the elements of set. Write down up to this. And then next write down, if an element comes more than once, then it is customary to write that element only once. Write down up to this. In listing method, we write all the elements of set in curly bracket. Okay. Then each element is written only once and separated by commas. Then the order of element is not important, but it is necessary to return all the elements of the set. Okay. And the last point, if an element comes more than once, then it is customary to write that element only one time, only once. Okay. Done with it. झालंय एवढं लिहून. Okay, so there is the point that इथं काय एक पॉइंट दिलाय बघा, इफ एन एलिमेंट कम्स मोर दॅन वन्स इट इज नेसेसरी, इट इज कस्टमरी टू राईट दॅट एलिमेंट ओनली वन्स. सो याचा एक एक्झाम्पल बघूयात आपण आता. सपोज आय हॅव द example number 1. Okay, in the listing method. Okay, suppose C is listing method. Here one example is remember. Okay, we take the word remember. Remember, R-E-M, remember. Okay, suppose this is the word remember, and R-E-M-E-M-B-E-R are the elements of the remember, letters of the remember word. Okay, suppose if we have to if we have to take the set of this remembered word, then we take, suppose A is equal to set of letters in the word, set of letters of the word remember. Okay, so what is A? A is set of letters of the word remember. Okay, so how we define the set? A is equal to, in the curly bracket, so R is the letter, then by comma, E is the letter, then M is the letter, then here इथे बघा आता E रिपीट झालाय, राईट. E रिपीट झालाय, M रिपीट झालाय, R रिपीट झालाय. सो जे लेटर्स रिपीट झाले ते पुन्हा सेट मध्ये लिहायचे नाही. दॅट मीन्स डोंट राईट दिस सेट लाईक दिस. परत E, परत M, परत B, परत E, परत R, हे असं लिहायचं नाही. हे रॉंग आहे. ओके, सो हाऊ वी विल राईट दिस? Don't write the letter again and again, same letter. Okay, don't write the same letter again twice in a set. Okay, so write only once time. Okay,
So remember, REM is also in the set, M is also in the set, B, which is different, B, then ER are also in the set. So this is the set. Understand? समजलंय हे example? Yes, ma'am. No? तानाजी समजलं नाही का? टीचर लिहून झालं नव्हतं. हा. ओके ओके. हे एक्झाम्पल कळलंय ना पण? हो. ओके. सो आपला रूल काय होता की इफ अन एलिमेंट कम्स मोर दॅन वन्स देन इट इज कस्टमरी टू राईट दॅट एलिमेंट ओनली वन्स. म्हणजे जर तो इलेमेंट एकापेक्षा जास्त वेळा येत असेल, इथं बघा ई 3 वेळा आलेला होता, तर तो 3 वेळा नाही लिहायचा, तो फक्त ओनली वन्स टाइम, ओनली एकदा तो सेट मध्ये लिहायचा. हे बघा फक्त एकदा घेतलाय, राईट. आर इथं किती टाइम्स आलाय? 2 टाइम्स. ओके, आर इज रिपीटेड हिअर 2 टाइम्स, सो ओनली राईट इट 1 time. Okay, then M is also repeated here twice, only write it 1 time, and B. Okay, so this is the listing method. So what are the rules of listing method? कोणी सांगेल मला माइक ऑन करून, माइक अनम्यूट करून? How we write the elements in listing method? Okay, मानसी बोल. Yes, ma'am. हा, अनम्यूट केलाय तू माइक. सांग मला लिस्टिंग मेथड मध्ये Yes. कसे लिहायचे आपण एलिमेंट्स? लिस्टिंग मेथड कसा डिफाइन करणार? We have to write all the elements in a curly bracket. Okay. Each of the element is written only once and separated by the commas. Okay. And if the element comes more than once, Okay. then it is customary to write the element only once. Yes, good. समजलंय सगळ्यांना? ओम, मनीष, तानाजी, have you done with listing Oh. method? Okay, so what is the another name of listing method? Anybody? Rooster method. Yes, good. Listing method is also called as a roster method. Okay, so this is the first method of writing the set, which is the listing method. Okay, हे एक्झाम्पल लिहिलंय का तुम्ही रिमेंबरचं? No. Example. Okay, write down this example of remember. Okay, done. Write down one more example. Example of the set of odd numbers between set of odd numbers. Write down this example also. Between 1 to 10. Okay, so B is equal to, in curly bracket, 3, 5, 7, 9. So this is also a listing method or roster method. Done? Yes. Okay. Then the next method is the rule method or set builder form. Okay. So what is the rule method or what is the set builder form? In this method, we do not write the list of elements, but write the general element using a variable followed by a vertical line
or colon and write the property of the variable. या मेथड मध्ये काय करतो आपण, ह्या मेथड मध्ये इलेमेंट्सची लिस्ट नाही लिहित. आता जसं आपण फर्स्ट लिस्टिंग मेथड मध्ये काय केलं, 1 to 10 मधले ऑड नंबर्सचे एक्झाम्पल घेतलं आपण, राईट. मग आपण त्याचा सेट कसा डिफाईन केला होता, जस्ट केला आपण. तो कसा डिफाईन केला, 3, 5, 7, 9 असं त्याच्यात एक लिस्ट बनवली नंबरची, राईट. ही झाली लिस्टिंग मेथड. बट आता रोस्टर मेथड मध्ये काय करायचंय, रोस्टेड मेथड मध्ये अशी असा लिस्ट नाही तयार करायची. ओके, वी डोंट हॅव टू मेक द लिस्ट इन अ रोस्टर, इन अ रूल मेथड. तर रूल मेथड मध्ये वेगळं काय करायचंय, तर हे बघा इथे काय करायचं आपल्याला, त्याचा जनरल फॉर्म लिहायचा आहे. ओके, एक व्हेरिएबल यूज करायचा आहे आणि त्याचा जनरल फॉर्म लिहायचा आहे. ओके, आणि त्याच्यात व्हर्टिकल लाईन और कॉलमने त्याचं नेचर किंवा त्याची काय कंडिशन आहे ती आपल्याला तिथं राईट डाऊन करायची आहे आणि मग प्रॉपर्टी त्या व्हेरिएबलची तिथं लिहायची आहे. ओके, सपोज एक्झाम्पल a इज इक्वल टू एक्स सच दॅट. ही जी व्हर्टिकल लाईन आहे ना, हिला काय म्हणतात, सच दॅट. हिला रीड कसं करायचं, सच दॅट. या व्हर्टिकल लाईनला म्हणतात सच दॅट. ओके, सो a इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू n. हे जे सिम्बॉल आहे याला काय म्हणायचं, बिलॉंग्स टू, म्हणजे त्या इलिमेंट मधून येतो तो, बिलॉंग्स टू, त्याच्याकडून. ओके, सो एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू n. n मीन्स नॅचरल नंबर. 1 इज लेस दॅन एक्स लेस दॅन 10. म्हणजे बघा ही कंडिशन कशी आहे, हा एक्स काय आहे, नॅचरल नंबर आहे. तर तो असा नॅचरल नंबर पाहिजे तो 1 आणि 10 मध्ये पाहिजे, राईट. सो एक्स हा अशा नॅचरल नंबरचा सेट पाहिजे की जे 1 पासून स्टार्ट झाले पाहिजे आणि एंड कुठे झाला पाहिजे त्यांचा, 10, म्हणजे लेस दॅन 10. 1 पेक्षा मोठे आणि 10 पेक्षा लहान असे एक्स हा नॅचरल नंबरचा सेट पाहिजे. समजलंय, समजतंय का मी काय सांगते. येस ऑर नो. माईक ऑन करून सांगितलं तरी चालेल, कारण मला तुमच्या परत ह्या विंडोवर यावं लागतंय, तुम्ही येस म्हणताय की नो म्हणताय ते बघायला. ओके, सो माईक ऑन करून सांगितलं, येस कळतंय, दॅट्स फाईन. ओके, सो दिस इज दी कंडिशन, this is the method of writing the rule method to write the set. Okay, so for example x such that x belongs to n natural number which x is lies between 1 to 10 and read it as set A is the set of all x such that x is the natural number between 1 to 10, 1 and 10. Okay, so this is the method to write the rule method or set builder form, right. For example, next example, b is equal to x given x such that x is a prime number between 1 and 10, right. Set b contains all the prime numbers between 1 and 10, so by using listing method set b can be written as. आता प्राइम नंबरचा सेट आपण लिस्टिंग मेथड मध्ये कसा लिहिणार, बीट 1 to 10 मध्ये. 1 to 10 मध्ये प्राइम नंबर्स कोणकोणते, फर्स्टली प्राइम नंबर्स म्हणजे काय माहिती का तुम्हाला, एनीबडी. Yes. हा, चला सांगा काय प्राइम नंबर्स म्हणजे काय. Number which is divided by 1 and itself. Yes, good. The number which is divisible by itself and 1. Okay, this is the prime number. So आता 1 to 10 मध्ये कोणकोणते प्राइम नंबर्स आहेत, 2. 2 ला फक्त स्वतःने भाग जातो आणि 1 ने, राईट. देन 3, देन 5 and last one is a 7. These are the prime numbers between 1 to 10. Okay, so this is the rule form, rule method, set builder form, and this one is the listing method. Okay, so एकाच एक्झाम्पलचे आपण दोघं फॉर्म लिहू शकतो, दोघं मेथडने आपण सेट डिफाईन करू शकतो. ओके, हे बघा इथं केलंय बघा. रूल मेथड मध्ये काय म्हटलंय,
रूल मेथड कशी दिली आहे, एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिव्हिजन. एक्स हा ए हा असा सेट आहे त्याच्यात एक्स असे इलेमेंट्स आहेत की ते लेटर आहेत कोणाचे, डिव्हिजन या वर्डचे. ओके, मग आता तो कसा येईल बरं डिव्हिजन वर्ड, ही रूल मेथड आहे. त्याची लिस्टिंग मेथड कशी येईल, डी येईल, आय येईल, व्ही येईल. ओके, परत आय रिपीट झालाय तो घ्यायचा का सेट मध्ये परत, नाही. येस. सो वी डोंट हॅव टू टेक द आय अगेन. ओके, देन एस, देन परत आय आलाय तो परत नाही घ्यायचा, O and N. So this is the listing method. Okay, this is the rule method and this is the listing method. Then next example. Next example, B is equal to Y such that Y is a number such that Y square is equal to 9. आता Y हा असा नंबर आहे की Y square is equal to 9 येतो, राईट. सो आपण असे नंबर शोधायचे. 9 हा कोणाचा स्क्वेअर आहे, 3 चा. अजून कोणाचा आहे, -3 चा. बिकॉज मायनस साइन मॅटर करत नाही स्क्वेअर मध्ये, राईट. मायनस साइन असलेल्या नंबरचा स्क्वेअर देखील पॉझिटिव्हच येतो. ओके, अँड प्लस साइन +3 चा पण स्क्वेअर काय येईल, पॉझिटिव्ह 9. सो Y such that Y is a number such that Y square is equal to 9. Therefore B हा सेट काय येईल, -3 and 3. Okay, the next example. What is C? C is equal to Z such that Z is a multiple of 5 and it is less than 30. C मध्ये कसे इलेमेंट आहेत, जे मल्टिपल आहेत 5 चे, मल्टिपल ऑफ 5 आहेत आणि लेस दॅन 30. आता 5 चे मल्टिपल म्हटले तर ते इन्फायनाइट येतील, राईट. बट अप टू आपल्याला 30 पाहिजे. वी हॅव कन्सिडर दी मल्टिपल ऑफ 5 अप टू नंबर 30. सो 5, 10, 15, 20, 25 दीज आर दी मल्टिपल ऑफ 5. पुढे काय येतील, 30, 35, 40. ओके, like this. But there is a condition is less than 30. लेस दॅन म्हटलंय म्हणून आपण इथं 30 घेणार नाही. लेस दॅन इक्वल टू म्हटलं असतं तर आपण इथं 30 पण इन्क्लूड केला असता. ओके, समजलंय. रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड आणि त्याचेच एक्झाम्पल लिस्टिंग मेथड मध्ये कसे राईट करायचे, कळलंय. ओके, आपण रूल मेथडचं काही लिहिलं नाही ना अजून. No. Okay, so write down for rule method. Give the heading rule method or set builder form. Next method of the writing the set, second one. Give heading rule method. Or its another name is set builder form. Set builder form. Okay, so write down in this method. मी ज्या लाईनला अंडरलाईन करते ना त्या लाईन राईट डाऊन करायच्या. ओके, रूल मेथड मध्ये. खूप इझी टॉपिक आहे, याचे मार्क्स तुमचे एक्झामला जायला नको. ओके, सो राईट डाऊन. इन दिस मेथड we do not write the list of elements but write the general element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variable. Write down these 3 lines.
Have you done? झालंय लिहून? Okay. So write down the example of rule method. First example, set of vowels. You know the vowels? Which are the vowels in English language? Suppose if we denote. E, I, O, U. Yes, good. If suppose we denote this set by C, so X such that X is a vowels. Okay, so this is the rule method. This is the rule method. Okay, and if we write vowels like this, A, comma E, I, O, U. This is the which method? Anybody? Listing method. Yes, right. This is the listing method or roster method. Okay, done? झालंय लिहून? Yes. Okay. Now the next. Now we solve the practice set 1.1. Okay. So जर तुम्हाला रोस्टर मेथड आणि रूल मेथड जर समजली असेल तर प्रॅक्टिस सेट 1.1 अतिशय इझी आहे, लगेच सॉल्व्ह होईल आपला. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, राईट द फॉलोविंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. ओके, आता रोस्टर फॉर्म म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये, रोस्टर म्हणजेच लिस्टिंग मेथड. सो लिस्टिंग मेथड मध्ये काय करतो आपण, एव्हरी इलेमेंट कर्ली लिस्टिंग मेथड मध्ये सेट आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहितो, प्रत्येक इलेमेंट हा कॉमाने सेपरेट करतो, त्याच्यानंतर इलेमेंट हा रिपीट करत नाही, रिपीट आपण सेट मध्ये इलेमेंट्स लिहत नाही, इट इज रिटन ओनली वन टाइम. ओके, so these are the rules of roster method or listing method. So now the first example, set of even natural number. Tell me the answer of this question. Set of even natural number. कसा येईल even natural number चा set? Set of even natural numbers. Suppose if we denote it by A, so A is equal to, in curly bracket, set of even natural numbers. Even natural numbers कोणकोणते मग? 2, 4, 6, 8. अप टू काही सांगितलंय का त्यांनी, लिमिट सांगितलंय का आपल्याला? नाही. सो इट इज अप टू इन्फिनिटी. ओके, समजलाय फर्स्ट क्वेश्चन? Yes. Okay, so this is the set of even natural number. Okay, now the second question, set of even prime numbers from 1 to 50. आता 1 to 50 मध्ये किती प्राइम नंबर्स आहेत? चला कॅल्क्युलेट करू आपण. प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50. चला आधी मला सांगा, 1 to 50 इवन प्राइम नंबर सांगितले ना त्यांनी आपल्याला, इवन प्राइम नंबर. 1 सेकंड बघून घेऊ. येस, इवन प्राइम नंबर्स.
चला आधी प्राईम नंबर्स कोणकोणते ते बघू आपण. हा इव्हन साइडला राहू देऊ. प्राईम नंबर्स कोणकोणते? 2, 3 is also prime number, 5, 7, another one is 11, 13, 17 up to 50 पर्यंत प्राईम नंबर्स लिहायचे आपल्याला, राईट. आणि नेक्स्ट कंडिशन काय दिली आहे? इव्हन प्राईम नंबर. इव्हन प्राईम नंबर. सो विच इज द इव्हन प्राईम नंबर हियर? 2. Yes, only one prime number, only one even prime number is exist in this set. Okay, so even prime numbers between 1 to 50 is 2. yes, right. So this is the answer of second question. Okay, now the next. बाकीचे सेम आहेत, हे दोन तुम्ही होमवर्कला करायचे आहेत आता. ओके, करणार ना होमवर्क? Yes. Ma'am. येस, सोपे. काय सेट ऑफ निगेटिव्ह इंटिजर्स आहेत आणि 7 बेसिक साऊंड्स ऑफ सर्ग सारे गम. यू नो द सा रे ग म प ध नि सा. सो we have to write the set of these 7 basic sounds. Okay, so if you have any doubt about homework, then freely ask me in the next lecture. Okay, so these two are for homeworks. Now the second question. So write the following symbols. Write the following symbolic statement in words. आता आपल्याला इथं काहीतरी सिम्बॉल्स दिलेले ते आपल्याला स्टेटमेंट मध्ये कसं लिहायचं ते राईट करायचंय. ओके, सो फर्स्ट वन इज 4/3 belongs to Q. Okay, I already told you that this symbol is called as a belongs. लिहून घ्या नोटबुक मध्ये. This symbol is called as belong. Belongs to. Belongs to. Okay, or element of. Okay, and त्याला फक्त इथं जर अशी वर्टिकल लाईन दिली आहे, that means does not belong to. Okay, so this symbol is called as belongs to. So what is the first question? 4/3 belongs to Q. That means 4/3 is an element of Q. म्हणजे Q, what is the answer? 4/3 is an element of Q. Is an element of Q. That means 4/3 हा Q चा एक इलेमेंट आहे. म्हणजे Q मधून येतो कोण? 4/3. 4/3 belongs to Q. Okay, so this is the answer. Then next, -2 does not belongs to N. That means -2 is not an element of N. Okay, and the third one, P is equal to P such that P is an odd number. P हा odd number आहे. म्हणजे set P is a set of all P's such that P is an odd number. हे कसं लिहिणार? इथं लिहिते मी त्याचं आन्सर. ओके, P is equal to P such is an odd number. ओके, इथं लिहिते मी त्याचं आन्सर. ओके, so answer of third question is P is a set. Write down. P is a set of all P's such that
such that P is an odd number. Okay, समजलाय question 2? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So this is the question number 2. Then what is question 3? Write any two sets by listing method and by rule method. आता वरती आपले खूप सारे एक्झाम्पल्स झाले, त्याच्यातले कोणते तरी दोन तुम्ही लिस्टिंग मेथड ने पण सॉल्व्ह करायचं, रूल मेथड ने पण सॉल्व्ह करायचं, असे दोन एक्झाम्पल्स लिहायचे. ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क. ओके, देन नेक्स्ट, राईट द फॉलोइंग सेट्स युजिंग लिस्टिंग मेथड. आता हे आपल्याला काहीतरी सेट्स दिले, ते आपल्याला लिस्टिंग मेथडने सॉल्व्ह करायचे. सो फर्स्ट, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार. इंडियन सोलार मध्ये कोणकोणते मंथ्स आहेत ते आपल्याला लिस्टिंग मेथडने लिहायचे. ओके, we have to write the Indian solar year months in the listing method. So which are the Indian solar year? Anybody? You know the Chaitra, Vaishakh, Jeshta. Ma'am. Yes. So these 12 are the Indian solar year. Okay, so we have to write it like suppose if we denote the set of all Indian months in the all months in the Indian solar year is by A, then A is equal to in curly bracket Chaitra, comma Vaishakh, Chaitra, Vaishakh, Jeshta, Ashad up to Falgun. Okay, these 12 are the Indian solar year. तुम्ही असं डॅश डॅश नाही करायचंय मध्ये. ऑल 12 इंडियन सोलार इयर्स इथे लिहायचे, तुम्ही मंथ्स लिहायचे तिथे तुम्ही. ओके, so this is the first question. Then letters in the word complement. Who tell me the listing method of this question? Letters in the word complement. A. Ha, repeat it again. I'm audible, ma'am. Yes. A is equal to in a हाँ. curly bracket C, comma O, comma M, comma P, comma L, comma E, comma N, comma T. Yes, good. Yes, right. कळलंय बाकीच्यांना? Yes. ओके, नाउ दीज 3 फॉर होमवर्क्स. ओके, तुम्ही हे 3 परत होमवर्कला सॉल्व्ह करायचे. नाउ द नेक्स्ट, राईट द फॉलोइंग सेट युजिंग रूल मेथड. आता हा सेट आपल्याला रूल मेथडने सेट बिल्डर फॉर्मने लिहायचा आहे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 1, 4, 9 अप टू 100. ऑब्झर्व करा बरं, याच्यात काहीतरी कॅरेक्टरिस्टिक, काहीतरी रिलेशन दिसतंय का या नंबर्स मध्ये? कोण सांगतं मला? आपल्याला त्या Ma'am, फॉर्म. can I? Correct. Yes. Correct. 1 to 10, the square root. Yeah, square of the numbers from 1 to 10. Okay, Yes. so how we write it in a rule method? Anybody? A is equal to curly bracket, suppose it is a x such that x, okay, x such that x is a square of 1 to 10, is a square of 1 to 10. Okay, got it? समजलंय प्रत्येकाला? Yes, ma'am. Okay, and it is for homework.
C. Look this question. C is equal to SMILE. We have to write it in a rule method. So, anybody? How we write it? C is equal to X such that X. बघा याला ऑब्झर्व केलं तर हा आपल्याला एक वर्ड दिसतोय बघा. विच वन इज द Smile. smile? Yes, it Smile. is the word smile, and these are the letters from the word smile, which is in a listing method. Okay, we have to convert it in a rule method. So X is such that X is a letter of word smile. Of word smile. Okay, समजलंय हे example? True. Yes. Yes. So now these two are for homework. कराल homework solve? कोणकोणते होमवर्क दिले मी? हे 2 एक्झाम्पल्स दिले. त्याच्यानंतर क्वेश्चन 3 पूर्ण होमवर्कला दिलाय. Then next these 3 for homework, and now this one and these last 2 are for homework. Okay, एवढा होमवर्क सॉल्व करायचा आहे. समजलाय सेट्सचं बेसिक? काय काय बघितलं आपण इन शॉर्ट बघू परत एकदा. सो व्हॉट इज सेट? कोण सांगताय मला? आता मी विचारते तुम्हाला, थांबा. तानाजी, अनम्यूट युअर माइक. व्हॉट इज सेट? Set is the collection of data. Yes, good. Next, Mansi, Yes, ma'am. which are the methods of writing the sets? There are two methods, listing method or roster method or rule method or set builder form. Yes, good. Then next, yeah, okay, only 2 are present. Okay, so you got all about the today's session. You have any doubt? No. No. Okay, so it is sufficient for today. Enough today. Now you can leave the meeting. Okay, we will continue it by the next lecture. Okay. Yes. Ma'am. Okay, bye bye.